Leute am Telefon, wir machen 3 Minuten Pause. So I've put it back. I don't know whether you're able to see it now again. How is it working now? I'll be back in about a few minutes, 2-3 minutes. Okay, Suzanne? Yes, I'm back. I'm here. Is this better now? Is it working?
It seems it's working, yes. Okay, good. Everybody says they see Dada. Es funktioniert wieder mit der Aufzeichnung. Okay, so good. Alright, so it's over time flow. I didn't realize we were already at the end of an hour. So let's at least finish that particular one. We'll carry on. How are you doing? Are you ready to continue to carry it on, dear? Sure. Okay. So the Prakriti, we were talking about the electrical body, and the electrical body is there, and then there is the knower of all of these, in all of these components of the Prakriti. That is who we are. Also wir haben als letztes über den elektrischen Körper gesprochen und dann gibt es da den Wissenden von all dem, den Wissenden davon, wer wir sind. Now you say, do you want to know the electrical body? Just put your hand on your heart and you feel the dup, you know, that's the electrical body. Und wenn du den elektrischen Körper kennen möchtest, dann leg die Hand auf dein Herz und spüre das Poch, Poch, Poch. Das ist der elektrische Körper. Yeah, and even the cardiologist, when he takes an EKG, you know, he sees the signals that's going around. You know, you've seen those. That's the electrical body in activity. And even the I didn't get it. Even when the cardiologist does an electrocardiogram, you know, he traces that electrical activity within your heart. See? Okay, und der Kardiologe mit dem Kardiogramm, der beobachtet eben diesen elektrischen Körper, zum Beispiel das Herz. Every thought that you and I have is mediated by electrical activity. Also das Herz wird von elektrischer Energie betrieben. So this and then so on the other side is the knower, and this fourth one is the knower, the Atma, which we have now realized and have experienced in pristine, clear clarity. Und auf der anderen Seite ist der Wissende, Atma, der all dies in größter Klarheit wahrgenommen hat. And you want to experience it even more clarity than this dual vision that we just talked about, the darshan. That is how it begins, you see. Und wenn wir das mit noch größerer Klarheit sehen wollen, das geschieht eben durch diese zweifache Sicht, den Darshan, das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Now, because the word Prakriti is there, we have to use the other word. Everything that we talked about, the three bodies, and the knower of that is otherwise called the Purush. You see, this is also a very important word for all of us, Purush. Also da ist einerseits der Prakriti mit diesen drei Körpern und da ist andererseits der Wissende von all dem und das Wort dafür ist Purush. And so Dadashri says, now we proceed with Dadashri reply, because he says, Dada, it's the problem with the Prakriti. The implication in the question is that the problem is with the Prakriti, and Dadashri's answer is there is no problem with Prakriti if one decides, does Nishchay, then everything can be settled. And remember, the word Nishchay here is the determination. If you determine that you want to remain in the Agnas, then everything can be settled. Wir sind jetzt wieder im Text und die Frage war ja, die Implikation der Frage des Fragenden war ja, dass der Prakriti uns an den Folgen der Agnas hindert. Und da hat der Schritt antwortet, da gibt es kein Problem im Prakriti. Wenn jemand entscheidet, also eine feste Entscheidung trifft, Nishchay, dann kann alles geregelt, gelöst werden. You, the self, are Chetan or animate, the divine life force, pure consciousness, pure self, SCLF, and Prakriti is Nish
Chetan, Chetan. Nish means not. Here, Nishchetan, Chetan, inanimate, mixed, otherwise energized consciousness, or otherwise also Dada has used the word mechanical. It's like machine in operation. Mechanical Chetan. So what can this lifeless consciousness, Nishchetan, Chetan, do to the eternal consciousness which is Chetan? Let you read that. Dadashri sagt weiter im Text, du, das Selbst, bist Chetan, du bist beseelt, du bist die göttliche Lebenskraft, du bist reines Bewusstsein. Und Prakruti ist Nis-Chetan, Chetan. Nis heißt hier Nein, also unbeseelt, vermischtes oder organisiertes Bewusstsein oder auch, Dadashri benutzt auch das Wort mechanisches Chetan, also wie eine Maschine. Was also kann dieses leblose Bewusstsein, Nischetan Chetan, dem ewigen Bewusstsein Chetan antun? Now I want to share with you this real meaning of the word Chetan, which we came across as we were translating. A real meaning of the word Chetan, in addition to what is in front of you, Chetan means that which has the ability to know and see, to see and know. That is called Chetan. Shuddha möchte mit uns auch eine weitere Bedeutung des Wortes Chetan teilen. Und zwar heißt Chetan auch das, was die Fähigkeit hat, zu wissen und zu sehen. Das, was die Fähigkeit hat, zu wissen und zu sehen. Chetan. So, for instance, in Francisca or in Nancy, what is it that can know and see? That is the question. What is it that can know and see? That only is Chetan, everything else is Nish Chetan Chetan. Also zum Beispiel in Franziska oder Nancy, was ist es in euch, das wissen und sehen kann? Das ist Chetan und alles andere ist nicht Chetan. So this is an amazing, amazing definition of life energy. Everybody says he is living, oh she's dead, she died. But what happened? What really happened? And the answer is the knower and the seer of that body left that body, and so people buried or burnt it. Das ist eine beeindruckende, eine großartige Definition von Lebensenergie. Man sagt, everybody says he's what? He's living? I didn't. Sometimes it's hard to hear you. I'm sorry. In other words, I'm trying to. When you say somebody is living, this woman is living, that woman is living, that man is living. Oh, that man died. That's what we say. You see. So what happened? Then the answer is the knower and the seer within that body left, and therefore people either buried or burnt that body. Okay. Also man sagt, er lebt, oh, und jetzt ist er gestorben. Und was ist da passiert, wenn er gestorben ist? Der Wissende und Sehende hat diesen Körper verlassen und dann wird der Körper eben verbrannt oder begraben. Yeah, so the knower and seer, the Vishuddhatma Bhagavan, not only left alone but carried with him or her, along with it, the electrical body as well as the causal body. And the gross body was burnt by the people here. Also der Wissende und Sehende, der Vishuddhatma Bhagavan, der ist weggegangen und er hat mit ihm nach dem Tod sowohl den elektrischen Körper genommen als auch den Kausalkörper, während der grobe Körper hier geblieben ist und verbrannt oder beerdigt wurde. So, you and I in this satsang, as we are in this magnificent satsang of our Gnani Purush, if we are aware of some bad feeling with some other human being, we are in the wrong place.
the inside that person is the knower and the seer, and that is who he really is. Everything else is Nishchetan Chetan. Und während du und ich in diesem Satsang sind, in diesem großartigen Satsang unseres Gnani Purush, wenn wir da ein schlechtes Gefühl, schlechte Gefühle bezüglich einer anderen Person haben, dann sind wir im falschen Ort. Denn innen drin ist der wissende Sehende, ist Chetan. Und alles andere ist nicht Chetan, Chetan, unbesehnt, mechanisches Chetan. You see? But because he or she is not separated or experiencing the Chetan, he is suffering, and therefore Pratikraman is needed. Aber weil er oder sie nicht getrennt ist und dies Chetan, das Selbst, erfährt, leidet er oder sie und muss deshalb dann Pratikraman machen. And Dadashri, our Gnani Purush, says that to not see the knower in that other person, not to see the Chetan, the pure soul in the other person, is violence. That is the ultimate definition of violence. It's very magnificent. But und Dadashri sagt, den Wissenden im anderen nicht zu sehen, nicht die reine Seele im anderen zu sehen, das ist Gewalt, das ist die eigentliche Gewalt. yes, this is, think about it, because this is a very magnificent sentence. I've just typed it. You and I are really the knowers. You and I are in a different dimension in this universe. And if we do not employ that vision and see that within that other human being, then we are in violence. Und Shuddha hat diesen Satz gerade auf Englisch geschrieben. Wenn der Wissende nicht den Wissenden im anderen sieht, ist es Gewalt. Also du und ich, wir sind der Wissende. Und wir befinden uns in einer anderen Dimension. Und wenn wir den Wissenden im anderen nicht sehen, das ist Gewalt. And so this, and our Gnani Purush begins us to give this understanding, and we will proceed with the satsang here, his own lines here. He is now describing the Chetan. He says this is the only focus, this is your only goal, this is your everything, that knower within him or her. That is who you are, is all who you really are. Everything else is all going to be left here and has zero value, has got zero value. Und unser Dadashri beschreibt also jetzt das Chetan, das Selbst, und sagt, das ist der einzige Fokus, den wir haben sollen. Das ist dein einziges Ziel. Und das ist alles, was du wirklich bist, Chetan. And he is. Und nichts anderes hat Wert, nichts anderes hat Bedeutung. You believe in somebody who is moving, jumping, dancing, that that is the Chetan, and Dada says no, that is the wrong vision. That is why the world is so puzzled. That is why the world has entered into so much puzzle, and even the spiritual masters have become dissolved in it. Und es ist so, dass wir glauben, dass jemand, der sich bewegt, der tanzt, dass das Chetan ist. Aber das ist die falsche Sicht, das ist der falsche Blick, und deswegen ist die Welt in dieses Rätsel hineingeraten. And so it is mechanical Chetan. If it was not for the Chetan, it would have been nothing. It was the presence of the knower that people
It is due to the presence of the knower within Suzanne that people say, "Hi Suzanne, how are you? Welcome, please sit down." And in the absence of that knower, people will say, "Okay, let's try to do something about this body." Also das, was sich bewegt, ist das mechanische Chetan und eigentlich ist es die Präsenz des Wissenden, zu dem die Menschen Hallo sagen, Hallo Susanne. Aber durch die Abwesenheit, due to the absence of the knower. Yeah, when the knower leaves, when the Shuddhatma Bhagwan leaves, people will say, "Okay, what shall we do with this body? Let's try to do something, otherwise it will start stinking and decomposing." Und wenn dieser Wissende weggeht, also ja, den Körper verlässt, dann sagen die Leute, was soll man jetzt mit dem Körper machen? Wir müssen ihn beseitigen, sonst fängt er an zu stinken. See, so my dear Mahatmas, the value is of the presence. The value is of the presence. Presence. Which presence? The presence of the seer and the knower. That is the value. And that is the darshan. Der Wert liegt in der Präsenz des Wissenden und Sehenden. Das ist der Wert, der eigentliche Wert, und das ist der Darshan. Yeah, so that is the presence, and the Gnani Purush is lifting us up into this presence through this magnificent vision of the five Agnas, through this magnificent vision of the five Agnas, and that vision is distinctly interwoven with the Agna of the Vyavasthit, you see, with distinctly the doer and the vision. See? Also das ist, es geht um diese Präsenz des Wissenden, und der Gnani hebt es hinauf in diese großartige Sicht der Agnas. And I didn't get that what you said with the hand, oh, the distinctive. distinctive. The hand, and it is distinctly interwoven with the Agna of the Vyavasthit. Und das ist verbunden mit dem Agna bezüglich Vyavasthit. Yeah. So, and let's proceed now. Let's proceed, because we're going here. I think we have explained. Is there any question here about this particular thing about energized consciousness? You see, it's energized. It is not energy itself. It is energized due to the presence of the Chetan. You see. Es geht also energetisiertes Bewusstsein ist energetisiert durch die Präsenz des Chetan. Okay, Gibt es dazu noch eine Frage? Nobody has any questions. Very good, because this is very fundamental to understand it, because to believe in any way that I am in any way related to anything that is happening within this body is the error. It is the wrong vision in operation. See? Wenn es also keine Fragen gibt, dann ist das sehr gut, denn dieses Wissen, worüber wir gerade sprechen, ist fundamental. Sorry, the last half sentence. And to believe that anything that is happening to this body is something to do with me is the error. You see? Also der Irrtum ist zu glauben, dass irgendetwas, was dem Körper passiert, etwas mit mir zu tun hat. Das ist der Irrtum. And so now the questioner says, Dada, as long as they are together, the obstruction arises. Because Dada just gave the Tattva Drashti. Above what we just saw is called the elemental vision. Elemental vision. You see, these three bodies and the knower and the seer, that is the elemental vision. And the questioner immediately says, Dada, as long as they are together, the obstruction arises in applying and following the five Agnas. And so what Dadashri replies, if you, and do you see here Y capital is for the Atma, the self, the awakened self, the Ranasile, if you become stronger, then it will not become obstructive. Is the simple answer of Dada. Also wir gehen jetzt weiter im
Text, im deutschen Text Seite 6 oben. Es ging ja um diese elementare Sicht der drei Körper und der Fragende sagt, solange sie zusammen sind, diese drei Körper, geschieht Blockierung und Hemmung. Und Dadashris Antwort ist, wenn du stärker wirst, also du, die reine Seele, stärker wirst, wird das nicht mehr hemmend sein. And for us all, for the new ones, for the new Mahatmas, especially after the 5 Agnas, this U, Y capital, in Dada's Satsang books is both for the pure soul and also for the awakened one who is trying to become the absolute one. You see, to gain more understanding, like all of us Mahatmas. Und zur Erklärung, warum das Du groß geschrieben ist für die Neuen, die hier zuhören, das großgeschriebene Du steht für die reine Seele und steht auch für den erwachten Einen, der versucht, der absolute Eine zu werden, der in der Bemühung ist. Und das gilt für alle von uns, die das Gnani bekommen haben. In other words, the simple answer would be, this Y capital U applies to everyone who will say, when asked the question, are you Ranasile or are you Gata? And the answer will be, I'm Ranasile. So that is that one. That is applies to that one, the Y capital one. See, the one who says, I am Ranasile. Das großgeschriebene Du stimmt für jeden von uns, der, wenn er gefragt wird, wer bist du? Bist du reine Seele oder bist du Gata? Antwortet, ich bin reine Seele. Also für jeden von uns, der diese Antwort gibt, gilt dieses großgeschriebene Du. Okay, so we proceed. And if you become stronger, now again, Dada gives, you have to become stronger. So questioner says, so after attaining this Gnan, Dada, the one who sees the Prakriti, who is that? Who sees this Prakriti? And we have just defined the Prakriti. And Dadashri says that verily, indeed, is Atma, the self, as capital, the one who has awakened, who sees this. Who else would be that? Everything is in the head of Atma. Everything is in the head of Atma. Here means Atma knows. Atma here means Prajna, the energy of Atma. Dada defines it, you see. Not the absolute full Atma, but the energy of Atma. Here you should not consider the main Atma again. Atma here in this specific instance, means Prajna, that does all the work in the beginning after the Gnan Vidhi, but we do say Atma, that is only for the sake of speaking. Also jetzt geht es weiter im Text, Seite 6, der Fragende. Derjenige, der nach dem Erhalt dieses Gnan, das Prakriti sieht, wer ist das? Dadashris Antwort, das ist wahrlich das Selbst, Atma, derjenige, der erwacht ist, der das sieht. Wer sonst könnte das sein? Alles passiert unter Leitung des Atma. Atma bedeutet hier die Energie des Atma oder Prajna. Du solltest dir hier wieder nicht dieses Hauptatma vorstellen. Atma bedeutet hier Prajna, welches zu Beginn, also Energie, welches zu Beginn alle Arbeit tut. Aber wir sagen Atma, das ist nur umgangssprachlich. Yeah, and the questioner then says, so now the new word Prajna is introduced, and now the word Prajna is introduced. I have to also give you the opposite of Prajna, which is Agnya. Like, means whenever the word comes in, that means there is no awakened knowledge. Prajna means energy of the self. Agnya means energy of the non-self. Okay, Vishuddha hat gerade das Wort Prajna erklärt und dazu gibt es auch ein Gegenteil. Ein Gegenteil, das heißt Agnya. A steht immer für, es gibt kein erwachtes Wissen dort. Prajna ist also die Energie des Selbst, des großgeschriebenen Selbst, und Agnya ist die Energie des Nicht-Selbst. And if you pronounce it
Agnya, it will be better because means ignorance, Agnya means ignorance, not ignorance. Dadashri says ignorance means if you don't know, if you don't know who you are in ignorance only. Ignorance means not knowing who you really are. Und Agnya heißt auch Unwissenheit. Und Unwissen heißt hier, wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist. Because Agnya and Agnya are very similar, so Agnya, when you say Agnya, means the absence of. In our English text, we are going to write it as Agnya, like A G N Y A. Agnya means no knowledge, no Gnan. The Gnan is not there. And Pragnya means that which, pra means towards Gnan, towards knowledge. Means not towards knowledge, you see, not towards Gnan, going away from Gnan, going into the world, going into the becoming a Gata or a Nancy or a Nada again. You see, that's Agnya. Also, Shuddha hat nochmal den Unterschied zwischen Prajna und Agnya erklärt und auch hier aufgeschrieben. Agnya heißt Abwesenheit von Gnan, oder da ist eben kein Gnan, kein Wissen, und man geht wieder zurück in die Welt. Und Prajna, das heißt in Richtung Gnan, in Richtung des wahren Selbst. Yeah, so that anything that in life from here on, after the Gnani Vidhi and the awakening, that reminds you of the knower and the seer and who you really are, is all go due to prajna, or the energy of the awakened one. It does not happen for those who are not awakened. Also alles nach dem Gnani Vidhi, was dich daran erinnert, dass du der Wissende und Sehende bist, dass dich wieder an den Wissen und Sehen denken lässt, da hineingehen lässt, dich daran gemahnt, wer du wirklich bist, das ist Prajna. And so now let's come to, let's read further. Questioner, is it considered to be pure when we say when it sees the Prakriti, or is it considered pure Shuddha when it sees the elements of the Prakriti, the non-self? A very kind of subtle question. I will let you ask that in German. Jetzt fragt der Fragende, wird es als rein angesehen, wenn es das Prakriti sieht, oder wird es als rein angesehen, also rein heißt Shuddha, als rein angesehen, wenn es die Elemente des Nicht-Selbst sieht? And see, this is, in other words, what the questioner is asking is, if I just see Prakriti, I just see Nada, I see Suzanne, I see Gata as their body complexes. Am I the seer? Is that purity, or do I have to see their components that we just described? Peripheral body, inner body, electrical body, and so which one is better? Dadashri says, and the Dadashri's answer is, okay, let me, I pause while you do that. In other words, if you just see the gross body versus the, der Hintergrund der Frage ist, ist es als rein betrachtet, wenn ich einfach den groben Körper sehe? Ich sehe Nada oder ich sehe Gata, ich sehe Uwe, oder ist das rein betrachtet, wenn ich diese drei Komponenten des Körpers sehe, über die wir ja gerade gesprochen haben? Dadashri replies, from the time one becomes the S capital self, Tattva Swarup, we have the S capital self is really the mental self. You see, the S capital self that we have all attained is the elemental self, the elemental form, and begins seeing the Prakriti. In other words, you start seeing the non-self. Then the Prakriti, the non-self too, became Shuddha or pure. The Prakriti, the non-self, cannot be called pure
as long as the ego exists, is Dada's simple answer. Da das Antwort ist hier, von dem Zeitpunkt an, wo man das Selbst wird, also die elementare Form hat, was Varup wird, und beginnt das Prakriti zu sehen, dann ist auch das Nicht-Selbst, kleingeschriebenes Prakriti, rein geworden. Dann ist auch das Nicht-Selbst Shuddha geworden. Das Nicht-Selbst kann nicht rein genannt werden, solange das Ego existiert. Now, this is a very profound sentence here about what Dada is saying. The moment you see anyone as the Prakriti, just by saying it's just Prakriti, the form complex, he may be making a lot of noise, fun, he may be upsetting a lot of people, but if you see the Prakriti, then the seer of the Prakriti is the self as capital, elemental self, and therefore purity is at both the levels, at the level of the seer as well as at the level of that which is being seen. Also wenn man das Prakriti sieht, ist der Sehende das großgeschriebene Selbst, das elementare Selbst. Und in dem Moment ist beides rein, der Sehende und das, was gesehen wird. Now, this last sentence is very profound and very loaded. You can make a lot of meanings out of it. But let's take it as it is. The Prakriti, the non-self, cannot be called pure as long as the ego exists. Now, in simple terms, it means that for other people, not Mahatmas, even though we see that their Prakriti, there is no purity there because they have the belief that I am this Prakriti. Also der letzte Satz von Dada, das Nicht-Selbst kann nicht rein genannt werden, solange das Ego existiert, der ist sehr grundlegend, sehr bedeutsam und hat viele Bedeutungen, aber wir schauen ihn an, so wie er ist. In einfachen Worten heißt er, dass für Nicht-Mahatmas, sie sehen, von non-Mahatmas, they see the Prakriti and... Well, the non-Mahatmas consider their own Prakriti as I am this body, you see. Die sehen den in eigenen Prakriti als ich bin dieser Körper. They don't know the concept of Prakriti. They just think I am this body, whereas we see our bodies as Prakriti now, see. Die kennen dieses Konzept des Prakriti nicht. Die denken einfach, ich bin dieser Körper, während wir jetzt unseren Körper als Prakriti sehen. We see this body of ours as something that arose out of ignorance, out of total darkness. Wir sehen unseren Körper als etwas, das aus Unwissenheit entstanden ist, aus völliger Dunkelheit entstanden ist. Now we also, if you really see this as a separate thing, then there is no ego. But to believe that it is mine is associated with discharge ego, is it not? To believe it's mine is associated with some degree of discharge ego. Wenn du es wirklich als getrennt siehst, diese Prakriti, dann ist da kein Ego drin. Aber wenn du immer noch glaubst, es ist mein Körper, dann ist da noch Ego drin. Da ist noch sich entladendes Ego vorhanden. And so as long as there is a belief that this body is mine, purity of the Prakriti will not arise. Und solange man daran glaubt, also solange diese Überzeugung noch da ist, dieser Körper ist mein Körper, wird die Reinheit nicht, ist da keine Reinheit. And so it's very easy. If you apply this vision of the five Agnas, then the Prakriti is pure. Und es ist sehr leicht, die Sicht der 5 Agnas anzuwenden, wenn der Prakriti rein ist. Yeah, through the vision of these five Agnas, there is no ego. There is no ego. Und durch die Sicht der 5 Agnas ist da kein Ego. Well, I think we will stop here, and we have got 10 minutes. Susanne and I have something to share with you. I don't know whether we can cover it, but at least let's go with it.
Shall we go on to the next one, Okay. Susanne? Or The nine columns? yes, Okay. it is a 9 Also column. wir werden jetzt mit dem Text für heute hier aufhören und es gibt in den letzten 10 Minuten möchten wir noch etwas, also möchte Shuddha noch etwas anderes mit euch teilen, Susanne übersetzt. And it's again, it's very simple. It's those of you who want to access it, it is on Dadashri. It's a 9 columns PDF. It's called 9 columns PDF. Und Shuddha schreibt gerade auf, der englische Text ist das 9 columns PDF. Yeah, and I don't know, I cannot read that. Did you write it down for us? Okay, I will write it down. I know why, because I can't write the whole thing. So if you just type 9 columns, so let me go there. Like this? Look. Like 9 I columns. wrote Yeah, it down? no, not that Also way. ihr Not könnt that es way. googeln unter 9 columns 9, PDF. No, you'll have to write down like this, and then .pdf dadashri.org /9 columns.pdf. You see. Dadashri.org, yeah? Yeah, and then / you see. I can't type the / here because they will not allow us, on this chat, / shine like this, and then 9 columns.pdf. Okay, versucht euch das runterzuladen, so wie wir es hier ungefähr aufgeschrieben haben. 9 columns PDF, ansonsten werden das jetzt, es ist aber nur auf Englisch vorhanden und wir werden das jetzt vorlesen und übersetzen. It's a very short one, but it's very beautiful, and we are changing the topic just a little bit. It's about the importance of 9 columns. Es geht um die Bedeutung der 9 Columns und ich möchte nochmal alle erinnern, die es vielleicht nicht parat haben. Die 9 Columns, Nav Kalamu, 9 tiefe innere Absichten, stehen in unserem Charanvidi. In meiner Version ist es auf der Seite 18. Ungefähr da sind Nav Kalamu. So, what I would love for you to do, Susanne, just recite the 9 columns slowly, with a lot of love, with a lot of energy and awareness, in German, just from 1 to 9, just recite it, please. Shuddha bittet mich jetzt darum, die 9 Columns zu rezitieren mit viel Liebe und Gewahrsein. Ich werde jetzt einfach die 9 tieferen inneren Absichten vorlesen. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht im geringsten Ausmaß das Ego irgendeines lebenden Wesens zu verletzen, dies zu verursachen, noch anzustiften. Gib mir die unendliche innere Energie, nicht das Ego irgendeines lebenden Wesens zu verletzen und meine Gedanken, meinen sprachlichen Ausdruck und meine Handlungen auf eine Art auszuführen, die von allen Sichtweisen akzeptiert ist. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht im geringsten Ausmaß das Fundament jeglicher Religionen zu verletzen, weder dies zu verursachen noch anzustiften. Gib mir die unendliche innere Energie, nicht das Fundament jeglicher Religionen zu verletzen und meine Gedanken, meinen sprachlichen Ausdruck und meine Handlungen auf eine Art auszuführen, die von allen Sichtweisen akzeptiert ist. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht irgendeinen lebenden Mönch, Nonne, Prediger oder einen religiösen Führer zu kritisieren, zu verletzen oder zu beleidigen. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht im geringsten Ausmaß irgendein lebendes Wesen abzulehnen oder zu hassen, weder dies zu verursachen noch anzustiften. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht im geringsten Ausmaß mit irgendeinem lebenden Wesen in einer harten oder verletzenden Redeweise zu sprechen, weder dies zu verursachen noch anzustiften. Wenn jemand in einer harten oder verletzenden Weise spricht, gib mir bitte die Energie, um gütig und sanft zu antworten. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie,
nicht irgendwelche sexuellen Begehren, Gefühle oder Gesten zu irgendeinem lebenden Wesen zu haben, noch zu verursachen oder jemanden anzustiften, sei es von männlicher, weiblicher oder bisexueller Orientierung. Gib mir die höchste Energie, ewig frei zu sein von sexuellen Begehren. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, meine maßlose Versuchung, zu jeglichem besonderen Nahrungsmittelgeschmack zu kontrollieren. Gib mir die Energie, Essen zu mir zu nehmen, welches ein Gleichgewicht aller Geschmacksrichtungen aufweist. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die absolute innere Energie, nicht irgendein Wesen zu kritisieren, zu kränken oder zu beleidigen, sei es anwesend oder abwesend, lebendig oder tot, weder dies zu verursachen noch anzustiften. Verehrter Dada Bhagwan, gib mir die unendliche innere Energie, ein Instrument auf dem Pfad der Erlösung der Welt zu werden. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Now, the whole thing is about the importance of these 9 columns, and the questioner is asking, and Susanne doesn't have this in German, so she's just going to do an impromptu direct translation. Es gibt hier einen kurzen Text über die Bedeutung die Wichtigkeit der 9 Columns, und dieser Text ist nicht auf Deutsch übersetzt, deswegen macht Susanne jetzt hier so eine spontane Übersetzung ins Deutsche aus dem englischen Text heraus. And what it is it starts off by asking Dada that I just lost it. Yeah, I had it. There's so many of documents open. It says, oh gosh, I had it, and let me open it again. In doing pratikraman for false, if we recite the 9 columns one after the other every day, Dada, is there any energy in it? When I do pratikramans for mistakes, yeah, go ahead. Fragender, wenn man Pratikraman macht für Dosho, für Verletzungen, wo man andere verletzt oder für Fehler, wenn wir die 9 Columns jeden Tag, also einer nach dem anderen jeden Tag rezitieren, ist darin Energie? And the other replies, reciting the 9 columns is different, and doing pratikraman for those mistakes is different. You should do pratikraman for the mistakes that happen every day. Dadashri sagt, die 9 Columns zu rezitieren ist eine Sache, und Pratikraman für Fehler zu machen ist eine andere Sache. Du solltest Pratikraman für die Fehler machen, die passieren, und zwar jeden Tag, täglich. So the question is asking, the 9 columns, Dada, that you have given us is for the purpose of purification, shuddhata, of these thoughts, speech and actions? Fragender. Die 9 Columns, die du uns gegeben hast, sind die für den Zweck der Reinigung von Gedanken, Sprache und Handlungen? Dadashri says, no. There is no need whatsoever for such purity in the path of Akram Vignan. These 9 columns have been given to you so that you may become free from all the karmic accounts of karma, which have bound you with others over countless past lives. They are for cleaning up your account books. Dadashri antwortet, nein, es gibt keinerlei Notwendigkeit für irgendwelche eine Reinigung auf dem Weg dieses Akram Vignan. Diese 9 Columns wurden dir gegeben, damit du frei werden kannst von all den karmischen Konten, die du mit anderen während ungezählter vergangener Leben gebunden hast. Sie sind dafür da, dass du deine Konten, deine Kontenbücher reinigen sollst.
These 9 columns liberates one from his bondage created due to attachment and abhorrence, rag, dvesh, in the previous life with others over endless previous lifetimes. So this is the bondage. The Runa Anubandh is preventing you from liberation. These 9 columns break these links. Diese 9 Kalams befreien einen von der Gebundenheit, die aufgrund von Anhaftung und Abscheu, Ragdvesh, in vergangenen Leben erschaffen wurde. Und zwar gebunden sein mit anderen durch während endloser vergangener Leben. Dieses Gebundensein oder Runabandha, dieses Gebundensein hindert dich an der Befreiung. Und diese 9 Kalams brechen diese Verbindung. Now, when you recite these 9 columns, just as our Susanne recited, with a lot of love and energy, all your mistakes until now they loosen up. They somehow loosen up, and the fruit of this is inevitable. The effects of your past mistakes will present like a burnt rope. The moment you touch it, it will disintegrate into ashes. Wenn du die 9 Kalams rezitierst, dann lösen sich all deine Fehler, die du bis jetzt begangen hast, auf oder werden geringer. Die Frucht davon ist unausweichlich, der Ertrag davon ist unausweichlich. Die Effekte deiner vergangenen Fehler werden sich wie ein verbranntes Seil zeigen. In dem Moment, wo du dieses verbrannte Seil berührst, wird es sich in Asche auflösen. It is these 9 columns, it is the highest pratikraman. These 9 columns encompass pratikraman of the entire world. Do it properly. We will show you, but then we, means Gnani Purush Dadashri, have to go back to our home, do we not? Das ist die höchste Form von Patikraman. Diese 9 Kalams enthalten Patikraman der gesamten Welt. Führe das auf ordentliche Weise aus. Wir werden es dir zeigen. Aber dann müssen wir wieder zu uns nach Hause gehen, oder nicht? Okay, so we are, with that, we have to come to a conclusion of our satsang for today, my dear Mahatmas. And we will conclude with our Susanne singing. Susanne, will that be okay? Or maybe you can sing today? Okay. Also damit werden wir zum Ende kommen mit dem Satsang von heute, liebe Mahatmas. Yeah, we have our highest namaskars to everyone who is present here. Höchste Verehrung für alle, die hier sind. Susanne and Shuddha are giving the highest namaskars at the feet of all of you. We are at your feet. We want to learn from you, and thank you for your presence. That is what makes Satsang happen. Shuddha und Susanne danken euch mit der höchsten Verehrung. Wir sind zu euren Füßen. Wir danken euch für eure Anwesenheit und wir lernen von euch. And we will end by just singing a little bit here. Just we have you can sing in your own centers, but da da thi Susanna, you sing with me. Da da thi pragat you Akram Vignan Jagat Kalyana Bhavnu Parinam Anantavtarni Sho प्राप्त थयो सहज अक्रमो दादाथि प्रगट्यो
Akram Vignan Jagat Kalyana Bhavanu Parinam Anantavatarni Sho Prapt Thayo Sahajachramo Alaukik Akram Marg Kulo Thayo Aaj Sansari Moksha Kaj Lai Java Kaj Pragatya Dada Bhagavan Apva एक अवतारी ज्ञान थयो धन्य आकार हे दादा जग कल्याण करो सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो दुनिया ना अंतरायो टूटो स्वामी सौने शरणे ल्यो દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ શુદ્ધાત્મા ભગવાન એવરીવન. જય સચ્ચિદાનંદ. Shall we? જય સચ્ચિદાનંદ. હેલ્માજી, સુઝાને, Andrea, Nadaji, and all the other Mahatmas, Gataji. Suzanne ji, thank you ji. Dankeschön, Sudha. Thank you. Jai Sachidanand, Sudha ji. Jai Sachidanand. Suzanne, I will call you in about 5-10 minutes just for... Okay. All right, dear? Okay. Okay. So, okay. So I'll let you disconnect.